హలో, అందరూ బాగున్నారా? సో నేను ఇప్పుడు ఐఫోన్ 13 Pro అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నా. సో నేనేంటంటే ప్రీ ఆర్డర్ పెట్టేసి తీసుకున్నాను అనమాట. మెరీనా బే శాండ్స్ ఫ్లోటింగ్ యాపిల్ సింగపూర్లో. సో బేసిక్గా నేను తీసుకున్నది వచ్చేసి 128 GB కెపాసిటీది. సో ఇది బేసిక్గా 6.1 ఇంచ్ డిస్ప్లే ఉంది. ఓకే, కలర్ వచ్చేసి సియరా బ్లూ అనమాట. ఓకే, లెట్స్ క్విక్లీ డూ ద అన్బాక్సింగ్. అన్బాక్సింగ్ షుడ్ బి ప్రెటీ ఈజీ, ఎందుకంటే ఇది చాలా స్లీక్ బాక్స్ అండ్ పేపర్ రిమూవల్ మాత్రమే. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ రిమూవ్ ద ఫోన్ విల్ కమ్, విల్ జస్ట్ సీ వాట్స్ ఇన్సైడ్ ద బాక్స్. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ డూ దిస్. ఓకే, yeah, so we have iPhone for sure. This is the one, and then we have USB-C to the lightning cable. Okay, and then what we have is the pin and some user guides. Okay, and we also have the sticker. Okay, fine. Okay, so మనం ఐఫోన్ ఓపెన్ చేద్దాం. సో బేసిక్గా ఇది వచ్చేసి బ్లూ కలర్, సియరా బ్లూ. ద టచ్ ఈస్ గుడ్. Sure. Okay, fine. Let's switch it on. ఐక్లౌడ్ నుంచి రీస్టోర్ అవుతుంది యాప్స్తో సహా. సో బేసిక్గా ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేద్దామంటే ఒక మంచి వాల్పేపర్ పెడదాం. సో లెట్స్ గో అండ్ చూస్ ద లైవ్ వాల్పేపర్. ఐ హార్డ్ అబౌట్ దిస్. సో యా, బట్ ద అవర్స్ ఈస్ బ్లూ. మేబీ లెట్స్ సెట్ blue one. Set both. Okay, so if you can actually feel this. సో మనకి బాక్స్లో ఐఫోన్ లైట్నింగ్ కేబుల్ మాత్రమే ఉంది. సో బేసిక్గా ఇది హోల్డర్లో ప్లగ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ పవర్ అడాప్టర్. సో ఇది మనం సపరేట్గా కొనుక్కోవాలి. సో ఐ ఆల్సో బాట్ దిస్ silicon case for my phone, which is MagSafe support, just to prevent from accidental scratches or damages. Okay, so let's put this now. Okay, the MagSafe one, I'm going to keep this. It is showing that it can support MagSafe. So let's quickly verify. Yeah, the power button is okay, so should be okay.